вважають, що вони не можуть нічого змінити, ніякій області, тому що в них просто немає на це ніяких повноважень. In Canada, when we first started making our changes, I never dreamed that we were going to have home birth within my while I was still alive. I thought it would take 20 years. Бетті-Енн каже, що коли вона починала тільки ось цей рух до своєї мети, то вона взагалі не думала про те, що колись вона буде приймати ось так домашні пологи, що вона взагалі доживе до цього моменту, коли вона зможе отак вільно приймати домашні пологи. В такому вигляді, як вони приймають їх зараз в Канаді. And I also never really thought that we would have autonomous midwifery, that we would have midwifery at all. We had no legal midwives when I started 30 years ago in Canada. We were all underground. Everything we did was underground. Бетті-Енн каже, що вона взагалі не думала, що вони колись дойдуть до такого, тому що в них буде автономні акушерки, що в них буде нормальне навчання, тому що все, що вони робили, то було підпільне. То було незаконне, в них не було ніяких прав, і вони це все робили, майже незаконно. And I went up to work with the Inuit, and I want to acknowledge, because it's very important to us as Canadians, that we acknowledge that we are gathering on the ancestral, traditional, and unceded territory of the Anishinaabe people. Коли Бетті-Енн починала працювати з інуїтами, вона зрозуміла, наскільки важливо для канадців оця приземленість, оце єднання з національним корінням, наскільки це важливо і для території, і для територіальної цілісності, і для суспільної. And as most of you know, it was from the traditional midwives in Guatemala that I learned how to do breeches. І, як вам відомо, я навчалася в гватемальських акушерок, як приймати пологи в сідничному передлеженні. Because they had a much better understanding of physiology. Тому що в них значно кращі знання фізіології. So the overview of the presentation is first of all, I'm going to acknowledge that there's been historical trauma in Ukraine. Перша частина презентації – це знання стосовно історичної травми, яка зараз має місце в Україні. Canadians know that well because we have seen refugees come here for about a century and a half now. Канадці знають це дуже добре на такого роду травмі, тому що вони бачать майже півстоліття біженців, які прибувають до Канади. And the second thing I'm going to talk about is I'm going to really put it back at people taking the seminar. I really want them to start thinking about how Ukrainians view themselves and how they as midwives view themselves. Я хочу ще поговорити про те, як українці себе ідентифікують та як акушерки себе ідентифікують. And do they have a counterculture to tackle the corruption and remove themselves from it? І чи є в них контркультура, яка могла б протистояти корупції? And then I'm going to go over the 6 characteristics of social movements that the childbirth movement follows. Потім Бетті-Енн розкаже про 6 характеристик соціального руху стосовно положництва. And I'm just going to, for a second here, hide a slide, because if we have time, because I know that you've looked at it, Olena, I might go through what epigenetics is, which is, it's about the emerging science that shows that the trauma that you go through also affects your genes, which they never realized before. Бетті-Енн хоче поговорити трохи про епігенетику. Це молода достатньо наука, яка вивчає вплив
специфічних хімічних маркерів на прояв генів у фенотипі. So I'm gonna pass that down here. So this is, so all it means is that they always knew that genes are based on DNA. What they didn't know is that nature can actually nurture those genes and actually allow them to be manifest in a different way, which is amazing science they're just discovering. Раніше вважалося, що гени є таким базовим елементом, що вони майже незмінні, але потім було доведено те, що оточення може впливати на гени. Оточення може впливати на те, як будуть проявлятися ті чи інші риси. And so what that means is you can go through a war and you can go through a terrible crisis, but if you continue to develop your community relations and continue to have good relations among those of you that you're working with, that those genetic problems can be modified. Якщо ми говоримо про складні часи, такі як війна або інші катастрофи, ми можемо говорити про те, що, безумовно, вони будуть мати вплив на людину, на її організм, навіть на її гени. Але тверді стосунки зі своєю спільнотою, тверді стосунки, довірливі стосунки з своїми колегами, зі своїми близькими, вони можуть нівелювати цей негативний вплив. So I want to ask you, I want to tell you a little bit about, I should have had a slide for this, but when we were younger in our movement, we worked with a man by the name of Paul Brenner, who was an obstetrician who did workshops with women and men. He was an obstetrician, but decided to stop doing deliveries of babies because he was trying to figure out how couples interacted and what made them tick. What made them, once again? What made them tick? What made them do what they do? В молоді роки Бетті-Енн працювала з лікарем-гінекологом Полом Бреннаном, який майже... Did he quit doing his... Yeah, no, he stopped doing his work as an obstetrician, and he decided to go back to doing work on just interviewing couples about why they did what they did, and he especially wanted to find out what men and women's fears were, what their worst fears were. Цей акушер-гінеколог, він кинув свою практику як практикуючий лікар, і він перейшов на консультування до пар, і він з'ясовував, що є найбільшим їхнім страхом. And he always asked the men and the women, what is your worst fear? What in your very being, what is your worst fear of the way you exist? What is your worst fear? І він завжди питав, який ваш найбільший страх? От все, що ви можете собі уявити, от найстрашніше, що може з вами статися у вашому існуванні? And he kept getting the same, very similar answers back. And I want to ask you yourselves as women, what is the worst fear that you have? Forget yourself as midwives, just as women. What's your worst fear? Він отримував майже одночасно, відповіді були дуже тотожні одне до одні. І Бетті-Енн питає вас зараз, дівчата, який ваш найбільший страх, саме як жінок? Не як акушерок, не як мам, просто як жінка. Який ваш найбільший страх? Like in your career and your life and just generally, what do you most fear today? Саме зараз, от чого ви найбільше боїтеся? Я як мама боюсь втратити дитину через війну.
The girl afraid of losing her kids as a mom because of war. I have the same feeling. I have 2 kids, and that's probably the biggest fear. And to lose my life and the lives of my family members. Probably the lose is the biggest fear. Yeah. Yeah. Я сказала, що мій найбільший страх – це також втратити дітей, втратити чоловіка, втратити найближчих моїх родичів. Тобто саме страх втрати, він є зараз для мене найбільшим. So what is really interesting about what this obstetrician found is he found that even people who are not in war, even though he was doing this with people in the United States, women's biggest... Go ahead. Цей лікар, він також робив ці досліди, це дослідження проводив такі опитування і в Сполучених Штатах, і він отримував наступні відповіді. Their worst fear, the women's worst fear was of being abandoned. Найбільшим страхом у жінки було бути покинутою. And so the war adds an extra piece to that. The war adds that you don't want to lose your family members or yourself. І те, що в нас є найбільший страх втратити родичів, втратити найближчих людей та й нас самих, наше життя. And as an obstetrician, he started to connect, and we had discussions about this within our groups, that maybe what we're really feeling like as women is we're just like the ova. We are afraid that none of the sperm are going to get to us, and we're going to be forgotten. Це дуже тотожне з тим, щоб бути покинутою. Якщо помирають наші близькі, то, звичайно, що людина відчуває себе покинутою, що вона залишилась сама. І це дуже тотожно Бетті-Енн до яйцеклітини, яка боїться, що сперматозоїд до неї не дійде, що вона теж буде покинута, вона буде залишена сама. And so do you know what can you take a guess of what, so when he asked the men, if you consider that the men are just like sperm, the men had a different fear. It was different from the women. Якщо ми будемо розглядати чоловіка як сперму, так, ну якщо жінку як яйцеклітину, то чоловіка як сперму, то в них був зовсім інший тип страху. Вони боялися зовсім іншого. So what do you think the men, if you think of men as just being sperm, it's a little odd, but if you think of men as being sperm, what is their biggest fear? Як ви вважаєте, якщо прийняти чоловіка за сперматозоїд, то який в нього був найбільший страх? Взагалі, от у чоловіків, якщо ми беремо вже такий кумедний образ, так, чоловік тотожний до сперматозоїда, то який в них найбільший страх? Можливо, що після нього нічого не залишиться? Maybe they're afraid of left anything after them. Well, it's good, Anastasia. It's similar. It's what he felt was that, and this is what the men said to him, they're afraid that they're never really here. They're afraid they never will really make their goal, which is the ovum. Чоловіки, Настя, ти була майже права, чоловіки боялися, що вони ніколи не будуть існувати далі. And so they're always trying to get, they're often much more ambitious. They're always trying to get PhDs. They're trying to get, just translate that.
Тобто чоловіки, як ви бачите, вони бояться не залишити ніякого сліду по собі. Це не обов'язково має бути дитина, це будуть якісь досягнення. Саме тому чоловіки більш прагнуть здобути високі звання, там, професорські, докторські і таке інше. And so he gave the example that if we were in a room and there were men in a circle and there was a grenade that was thrown in the middle of the room, that what do you think the men would do and what do you think the women would do? Він казав, цей лікар, що якщо уявити, що люди сидять у кімнаті, у колі, і якщо кинути в це коло гранату, то як ви думаєте, будуть поводити себе жінки і чоловіки в такому випадку? Що вони будуть робити? Хто що буде робити? Жінки будуть рятувати дітей, прикривати. Women will take care of kids. They will saving kids. Or we just talking about men and women in a circle? Yeah, no, that's very true what she said. I agree with Larissa. But also, if there's a grenade in the middle of the room, what would the men do if they realized it was live? And what would the women do? Ну, якщо вони просто удвох сидять і от кинули гранату, що буде робити чоловік, що буде робити жінка? Лариса, ти була права, це жіноча реакція, така рятувати життя. А Чоловік буде падати на пол, або на підлогу, або ще кудись. або схватить гранату і викидає. Доброго дня всім. То чоловік буде викидати гранату? Я думаю, що да. Настя thinks that a man will try to throw away the grenade. She's got it. That's right. The men would try. The men all said they would go and try to get it, and the women, what would they do? А що буде робити жінка? Так, Настя, ти була права, чоловік буде намагатися якось позбутися цієї гранати. А що жінка буде робити? Ну, жінка буде дійсно, так як Лариса сказала, ховати дітей, ну, тікати, забирати дітей. Ну, а якщо вони вдвох сидять? Захищати чоловіка. Woman will try to protect the man. Probably lie over the grenade or something like that. Well, almost what they said was that the women would all run away. The women would be trying to save everyone and get them out of the room, and the men would be going in to try to get their grenade. And he interviewed people, and that's what they said. Жінки відповідали, що вони, так як ми і казали, будуть тікати, будуть рятувати усіх, хто є довкола, намагатися витягти їх, а чоловіки будуть лізти у саме пекло, усередину, намагатися якось вплинути на ситуацію зсередини. Тобто бути активним учасником. So what's really interesting about that is that in North America in the 1950s and 1960s, the male's priorities were always fame and fortune. У 50-60-х роках основною справою чоловіка були гроші і була слава. And the women's priorities were land and family. А жіноча справа була то родина та якесь там землеробство. So what do you think is true of Ukraine? Like I'm talking about then and now. What do people feel? I'm just curious what they think. А що в нас зараз? Як ви вважаєте? Бетті-Енн, цікаво, яка в нас зараз ситуація? Що важливо для жінок і що важливо для чоловіків? As for my opinion, I think that today women try to be more confident. They try to reach to the man to get equal salary, equal jobs opportunities, but they still trying to manage family and housing. So they're trying to do everything and to work like a man and to get fortune like a man. Yeah, good. Translate that. I agree. Good. So Ukraine is similar to North America.
Probably. Я сказала, що зараз в нас жінки намагаються бути більш самостійними, вони намагаються займати такі ж позиції, як чоловіки, вони намагаються здобувати таку ж освіту, отримувати таку саму зарплатню, але при цьому ще вони продовжують займатися, опікуватися родиною, вести хатнє господарство, ну, тобто вони роблять все те, що роблять чоловіки, але ще додатково в них є робота по родині та по господарству. І Бетті-Енн каже, що так, це дуже тотожно із канадськими жінками. So when my grandparents, there were 4 waves of Ukrainians that came to Canada. And my grandparents are in this picture here. That's my grandfather and grandmother. And my mother is the one that is underneath my grandfather there. She's beside the little boy. That's my mother. And they Okay. came in the very first wave. There were 4 waves of Ukrainians that came to Canada, and she was among the first. Батьки Бетті-Енн, ви зараз можете бачити їх на цій фотографії. Вони прибули у першій хвилі біженців до Канади. Було всього 4 хвилі. І ось у цій першій хвилі вони прибули до Канади. Ви можете бачити дідуся Бетті-Енн, бабусю і маму Бетті-Енн, вона стоїть поруч із батьком. Вони прибули саме в першій хвилі. So the thing that started to make people change in Canada and the United States was this book called The Feminine Mystique by Betty Friedan. And this was the starting point of second wave feminism. Like the first wave of feminism was when the suffragettes got the vote, like in the early 1900s. When did Ukrainians get the vote? Дівчата, хто знає, коли українські жінки здобули змогу голосувати? Мені здається, ми завжди це мали, коли Завжди Україна було. стала незалежною. Ну да, здається, що завжди. Since we get independent, we have the right to vote. And 1991? 1991, yes. What about before that? Раніше, у нас же Радянський Союз був, чи як? Ну, а з Радянського Союзу, мабуть, коли скасували кріпосне право, тоді вже наділили і голосувати. Бо в нас не було такої гендерної нерівності, мені здається, як Ну на да, законодавчому рівні. Не У нас було. завжди було в цьому плані рівноправ'я, ну, де юре, де-факто, то можливо і ні. I don't think we have such a big inequality between men and women in Ukraine, in Soviet Union. We used to have rights to vote even then, and when we became independent, so we also have the same rights. And what year was that? We got independent in 1991, and before then, in 1960, we were in the USSR, and we still have the right to vote. I mean, women had the right to vote. In 1960. And when before that, like when in the 19th century did you get the right to vote? У 19 столітті, коли ми отримали право на голосування? Треба подивитися. We don't remember exactly. Okay, all right. Okay. Але в нас не було паспортів майже до 60-х років в деяких селах. Саме в селах? Так. Да. Окей. В чаті он пишуть, ну це Альона пише, що в 1917-му це, ну, революція. Так. In 1917, we get the right to vote. 1917. Yeah. With the Bolshevik Revolution, is that what it was? Yeah. Okay. All right. Do you know what country in the world was the first country to give women the vote? Чи знаєте ви, яка перша країна надала жінкам право голосувати? Здається, ні. Дівчата не пишуть. It wasn't the United States or Canada, I can tell you that. It wasn't the UK. Це точно не були Штати та Канада. It wasn't the UK, right? No. І це була не Британія. It was Turkey. Це була Турція.
I know. It's Ух the ти. thing, right? It's You know, like Muslim country allowed women to vote first. in Turkey. Turkey is the country just below the Black Sea. Yeah, it's a Muslim country, right? Yeah. But they had a very, very progressive president, and he was even in the military, and he gave women the right to vote because he felt that they should help to organize the country. He felt they were very valuable. В той час президент Турції, він був дуже освіченою людиною, він вважав, що жінка добре впорається з тим, щоб зробити як треба для країни, що вона може допомогти з тим, щоб зробити країну сильною. І саме тому це була перша країна, незважаючи на те, що це мусульманська країна, жінка там отримала право голосу. Yeah, so the last province in Canada didn't get Newfoundland, which is on the far east coast, didn't get the vote till 1946. 46? Yeah. After the Second World War. В Канаді остання провінція, яка дуже довго трималася і не надавала жінкам права голосувати, вони отримали цей дозвіл лише після Другої світової війни. But most of them got it before that, like before the Second World War. Але здебільшого провінції Канади отримали це право ще до Другої світової. But it was not really till the 1960s and 70s with books like these feminist books that women started to really take more interest in working outside the home. And I think that might have been sooner in Ukraine. Am I right? Yes, you're right. Оця книжка, яка вийшла у 1963 році, вона здійснила справжню революцію. І саме у 60-х роках жінки почали виходити, так би мовити, з дому, і вони почали виборювати своє право на рівність. І для того і Бетті-Енн питає, чи їй здається, чи в Україні це почалося набагато раніше, що в нас таке було рівноправ'я між жінками та чоловіками. Я сказала, що так, в нас це було раніше. It was very hard for us to tackle this popular notion, you can see it on the slide there, that women of that time could only find fulfillment through childbearing and homemaking. Раніше, до виходу цієї книжки, вважалося, що жінка може вважати себе повноцінною лише якщо вона реалізує себе як матір та як порядна дружина та домогосподарка. And so they were victims of this false belief system that requires them to find identity and meaning in their lives through their husbands and their children. І ідентифікувати себе жінка, тобто знайти свою ідентичність, жінка могла лише через материнство та через заміжжя. And I'm wondering if when some of the Ukrainian women came from Ukraine after the Second World War, because that was the second wave of, the second wave of refugees. I'm just wondering if they thought our society was different and women were kept at home more. It was almost this is what Betty-Friedan said, is this thing at the bottom. She said it was like being in a comfortable concentration camp where you're not free to use your mind. В цій книжці авторка зазначає, що отака система, коли жінка може ідентифікувати себе лише через материнство та заміжжя, що вона дуже схожа на такий собі комфортний, але концентраційний лагер. Коли ти не можеш, ти начебто у гарних умовах, але ти не можеш вільно думати. Like my grandfather, in the 50s, he thought it was very wrong if any of his daughters, he had 6 children, not my Ukrainian side, but my other side, my Scottish, British, Welsh side grandfather
felt that if any of his daughters had to work, that was very bad, that that their husbands should support them so they could stay at home. Бетті-Енн каже, що її дідусь з іншої сторони, з англійської сторони, у 50-х роках в нього було 6 дітей, і він вважав, що якщо одна з його доньок буде працювати, то це буде дуже погано. То не має так бути, бо жінка не має, тобто жінка не мусить працювати, вона не повинна працювати, вона має сидіти вдома, доглядати дітей і чоловіка. Це її основне призначення. Like even if you did farming, that was for people in lower classes that they would do farming. And I think that Ukraine was different in that way. І навіть якщо жінка була задіяна у господарстві, то це теж вважалося не дуже добре. Тобто жінка мала опікуватися лише родиною. So I'd like to get some feedback on this because I'm very curious about it. Like what exactly, like all your life, have you always felt that you should get a job and you should go out and work? And was that true of your mothers? Дівчата, Бетті-Енн питає, чи завжди у вас було таке, що ви знали, що ви маєте піти на роботу, що ви маєте заробляти гроші, або ваші мами так само вважали, що вони мають ходити на роботу, заробляти гроші, або ж саме це заробляння грошей та це така суто чоловіча прерогатива, а ось жінка має бути вдома і бути такою домашньою кицею, яка доглядає родину. Тобто Бетті-Енн цікаво, як в нас це було, чи завжди наші жінки були такі завзяті, що сама і заробляє, сама і доглядає, і чоловіка сама догляне, і дітей, і худобу, і на роботу піде. Історично в Україні дуже часто проходили війна. І тому жінки часто залишалися самі, і вся тяга життя лягала на їх плечі. Because of different kinds of wars on our territory, on Ukrainian territory, women were often left alone without any husbands. So they had to take care of kids, they had to take care of household, and they had to earn money to survive, to feed the kids. So that's why probably we had more need in doing work, not only as a wife, but also as a man in the family, because there was no man in the family because of war. So, and even in siege, how to tell it, in Cossack times, Cossacks, they were living separately from their families. They were living like in army way. Wow. And sometimes they came home for their families. And there was even sometimes a restriction for a Cossack to get married. It was a different status for him if he got married. So that was in 1300s though, right? The Cossacks? В якому році були козаки, дівчата? Хто підкаже швиденько? Середньовіччя. Middle Ages. Yeah. Okay, so you can understand then why in Canada, like my mother did not work outside the house. And my generation was the first generation that felt that we did not want to stay doing that. And so actually what happened, that's why in Canada, there was a real reaction to this problem, right? Like we really felt that we needed to change the way we were generally. So it's a really, I think that actually, it means in a way that it's possible that you have more generations of being very active. And maybe also even you didn't even need, you know what, my slides aren't turning up the pictures here. Interesting, I don't know why. But I just think it's different. Бетті-Енн каже, що я розказала трохи про історію козацтва, коли козаки жили окремо
від своїх родин, жінки жили окремо, поза січчю, і козак мав навіть інший статус, він не завжди міг одружуватися, а коли вже одружувався, то він мав інший статус, навіть у своєму війську. Тому жінки в нас були такі більш звичні до того, що треба тримати не тільки чоловіка, а й доглядати всю родину і щось з цим робити. Бетті-Енн каже, що це для них дуже незвично, тому що в них вона є першим поколінням в Канаді, яке вийшло, так би мовити, за рамки будинку. Тобто її мама, вона все життя своє прожила саме за такими принципами, що жінка має бути вдома, вона має доглядати родину та чоловіка. І це її основний обов'язок, і вона себе так реалізує, як дружина і як мати. І саме Бетті-Енн є першим поколінням, яке вирішило, що воно не буде сидіти вдома, і що воно має йти працювати, воно має бути активним, соціально активним і домагатися якихось змін. Саме тому Бетті-Енн вважає, що саме ми більш таки схильні до того, щоб іти вперед, бо ми вже до цього звикли. А вони тільки розпочинають цей шлях боротьби за свої права, і тому вони такі завзяті, бо вони, так би мовити, молодицький в них дух завзяття такий. Бо для нас це, скажімо так, більш звична ситуація, а для них це щось нове, що виходить за рамки минулого сприйняття, особливо жінок, минулого сприйняття жінок. Okay, so I just wanted to establish that because I think it's an important piece, but I want to move to something else too. I've really been doing a lot of study about Ukraine, and I've been looking at the justice system because I think that the justice system and the system of corruption are all two keys that need to be addressed when we're talking about creating a social movement for childbirth. And other people may not understand that, but for me, it's very clear that the way your society is where you have to start. Бетті-Енн дуже багато вивчала саме українську систему правосуддя. Вона дуже багато вивчала саме корупційні моменти в цій системі, і вона каже, що саме система правосуддя, вона має неабиякий вплив на положництво в нашій країні. And so, like in 1991, Ukraine inherited, they were still working under the Soviet system. And I know that even today, there's still some Soviet justice pieces that are left, such as the fact that you're not really innocent until proven guilty, according to what I've read, which is a concept very important in North America and the UK and Europe, is that you are innocent until they prove you guilty. But it sounds like in Ukraine still, there's an assumption of guilt, and you have to prove yourself not guilty. Yes, that's right. Бетті-Енн каже, що вона, вивчаючи цю нашу систему, помітила, що дуже багато відголосків в цій системі. Ми є нащадками цієї системи, коли ти перш за все повинен довести, що ти невиновний. Тобто ти маєш сам всім доводити свою невиновність. В той час, як в Європі та в Америці, це взагалі працює навпаки. Ти невиновний, доки не доведено протилежне. А в нас, навпаки, людина апріорі є винуватою, доки не буде доведено протилежне. And so, І саме в цьому Бетті-Енн бачить оцю велику різницю у роботі. So that can become a problem, and I'm starting to understand better the fear that people have about being taken to, if they do something wrong at a birth, a fear that they're going to be judged, and they're going to be judged by a judge who assumes they are guilty before they show the evidence. І саме зараз, от розуміючи цю систему вже зараз, Бетті-Енн все більше розуміє, чому ми так боїмося
щось змінювати в нашій системі, тому що якщо буде щось зроблено не так в пологах, то суддя, до якого лікар або акушерка може прийти, він буде вже заздалегідь вважати цю людину винуватою. Тобто, доки сама ця людина або її адвокат не зможе довести протилежне. Саме цей страх, тому що ти завжди винуватий, він є найбільш таким стопом для того, щоб розвиватися і робити щось самостійно. In Canada and the United States, often the judges, the people that are adjudicating any court case, are in the dominant class. Do you understand What I mean kind by of that, class? Olivia? The dominant class means they're in a hierarchy where they are very wealthy and they already have a very high education, and they often side with, for instance, if a midwife is going to be tried, they'll side with the doctor instead of with the midwife. І в США та Канаді судді, вони є дуже заможними людьми, і вони більш уваги приділяють рівним собі за статусом. Тобто в них усі шишки, так би мовити, будуть летіти саме на лікаря, а не на акушерку. And so is that true also in Ukraine? Чи так само в нас працює система? Що в нас, перш за все, отримує на горіхи лікар, і вже потім акушерки, медсестри та інші. Ну, Так, well, так. yeah, we have the same. So the doctor would be the first who will get to the trial, and then they probably will ask some from the midwife. Okay, so in Canada, the Canadian Association of Midwives is really tackling this well. And part of the reason I put out the human rights book, The Birthing Models on the Human Rights Frontier, is precisely because we realized that it's time in this society, and there are societal changes, that should no longer exist. The doctors have leeway over, like, or they have more credibility. They should not have more credibility. І Бетті-Енн каже, що от в останній своїй книзі вони піднімали питання того, що так насправді не має бути. Тобто, що кредит довіри має бути на всіх рівнях однаковий. Що кожен має виконувати свою роботу на належному рівні, і той, хто зробив щось не так, саме він має за це відповідати, а не його керівництво, так би мовити. I have a question for you. Does anybody know the Somewhere Over the Rainbow? You mean the song? Yeah. Чи знаєте ви цю пісню, дівчата? There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly.
So what I want to tell you, I wasn't going to talk about this today, but it's actually very useful. When Ken and I were trying to get the midwives in North America to realize how important collecting statistics were, we decided. Коли Бетті-Енн, вона перш за все питала, чи знаєте ви цю пісню, чи чули ви її колись. Ну, мені здається, що така пісня достатньо відома, але не знаю, чи ви її чули. Це з мюзикла «Країна Оз». Yeah, what we decided to do was we started to start doing skits. And one of the skits we did was I played Dorothy in The Wizard of Oz, and I sang the song, but we put different words to it, and we said, way up over the rainbows, skies are blue, hospitals aren't needed for birthing, moms know their homes will do. Коли Бетті-Енн зі своїм чоловіком вони розробляли цю систему положництва, то вони, намагаючись долучити акушерок до того, щоб вони збирали статистичні дані, вони робили різні скетчі такі. І от одним із скетчів була саме оця пісня, яку переспівала Бетті-Енн на свій лад, і вона, ну, звичайно, що змінила там слова, і там було таке, що десь на веселці існують лікарні, але мами також знають, що і вдома теж можна народжувати. And so do they all know this story? Like, do you know this movie? Some of us. It's not very popular in our country. I saw it very long time ago. Yeah. Бетті-Енн питає, чи знаєте ви цей мюзикл, чи колись ви його бачили? Я сказала, що я бачила його колись дуже давно. So the only reason I talk about this is because I think that it would be very useful for you all to get some popular films or popular fairy tales from Ukraine or popular things to kind of draw some analogies, because in this situation, we had Ken play the Wizard of Oz, and he was really the Wizard of Oz ratios, which is, you know, the wizard of how to wrap statistics around your fingers so you can explain to the Ministry of Health that data on out-of-hospital birth and data with autonomous midwives is credible. Вона каже, що ми теж можемо використати цей досвід, робити такі скетчі, коли щось складне пояснюючи через прості речі. Ось особливо це стосується збору даних стосовно пологів вдома і пологів у лікарні, щоб можна було надати таку статистику до нашого Міністерства охорони здоров'я. We did it partly because we were especially working with American midwives, like Canadians and Americans go back and forth across the border, but Canadians can sit down a little bit more and listen to statistical banter, but the Americans have their minds in Hollywood. Вона каже, що вони вирішили використовувати таку систему, тому що вони дуже багато працювали з американськими акушерками. І чим відрізняється, ну, можливо, таким темпераментом канадський від американських, те, що канадські дуже полюбляють статистику. Вони можуть там годинами слухати статистичні аналізи і таке інше, а американські акушерки, вони такі, навпаки, більш діючі, в них такий головут у голові, як Бетті-Енн каже. Тобто їм треба, щоб було, ну, то англійське таке слово entertain, тобто, щоб їх розважали. Тобто все має йти через розважання. Весело все має бути. Yeah, entertain is the operative word. Yeah. Yeah. Entertain. And it was very popular. And so we started getting more people coming to our conferences because we made them fun. І це спрацювало в них, особливо з американцями, тому що більше людей стало приїжджати на їхні конференції, тому що конференції стали більш веселими. And for instance, the scarecrow, I don't, you remember the scarecrow in that movie was we portrayed her as the midwife who's too afraid
to stand up to the medical profession. Which movie? The Somewhere Over the Rainbow movie. Окей. Угу. І там був в них ще один такий персонаж, який відображає акушерку, яка дуже боїться своїх знань, здобувати знання і виходити з тіні, так би мовити. And there was a very subtle thing we said. I hope we can translate this well. So Dorothy, I as Dorothy, came up to the scarecrow and I said to the scarecrow, why do you think you do not have a brain? І оця акушерка, яка боялася вийти з тіні, вона була у вигляді страшили з країни Оз, а Бетті-Енн була Дороті. І вона запитала в цього страшилу, як ти думаєш, чому в тебе немає мізків? And the scarecrow said, she's the midwife, she said, well, the administration and the physicians do not think that I have enough of a brain to be autonomous to manage birth. І оця страшила акушерка, вона сказала, що адміністрація та лікарі, вони не вважають, що я маю достатньо мізків для того, щоб опанувати ці всі фізіологічні тонкощі і працювати самостійно. And so Dorothy says to her, well, but don't they know that you shouldn't manage birth? Women should be managing their own birth. We should not be managing their birth. А Дороті у вигляді Бетті-Енн відповіла, що а чи знають вони, що жінки самі можуть впоратися зі своїми пологами, що їм, в принципі, не потрібні якісь такі особливі знання для того, щоб народити дитину. And so the response was, no, but I have to have enough of a brain to help the hospital and the doctors understand that they should also not be managing birth. Ні, але оця страшила відповіла, що в мене вистачає мізків для того, щоб донести до адміністрації лікарні, донести до лікарів, що не мають бути пологи керованими саме ними, що жінка має бути головною у своїх пологах. And then we moved on to the, I'll just say one more thing about this film, but it was such a good analogy. I'm sure that we could find something in Ukraine that would be similar, but the next personage on this, if you remember, is the Tin Man. Remember, the Tin Man didn't have a heart, and Yes. Dorothy was going to take him to the Emerald City to get a heart. Okay, so Бетті-Енн каже, що це дуже класний фільм, він дуже ним допоміг знайти саме такі алегорії, такі порівняння тотожні. І зараз буде мова йти про лісоруба. Якщо пам'ятаєте, лісоруб не мав серця, і він йшов до країни Оз для того, щоб знайти своє серце. And so what happened was we had the Tin Man was the medical doctor who didn't have enough of a heart to give women what they wanted. And so they were going to take the Tin Man to the Emerald City to get a heart. And so the entire movie was such a good analogy because also they were following the yellow brick road to get to the Emerald City to find that there's no place like home to have your baby. Вона каже, що у ролі цього лісоруба виступав лікар, в якого не було достатньо серця для того, щоб відкрити його повністю для жінки і надати їй права в своїх же пологах. І це дуже тотожно до того, що вони йшли у казці «Жовтою дорогою» до країни Оз, але врешті-решт вони зрозуміли, що немає місця кращого за дім, де жінка може вільно народити свою дитину. Тобто тут іде все до того, що немає кращого місця, щоб народити свою дитину, ніж твій власний будинок або якесь оточення, яке тотожне до твого власного житла, до твого будинку. So I know that's a lot of explanation, but I really feel that there are very creative ways to become that can be used in Ukraine to change people the way people think. And sometimes the analogies are very good in that way. And that one was just so useful for us. It's actually, I ended up writing it
in birthing models, you know, in one of the other books. Just it really became a useful analogy because it makes people a little bit lighter, and it makes people a little bit it helps them to tweak what they're doing. Бетті-Енн каже, що ось такий спосіб перенесення складного на більш просте, на що зрозуміло, отакі аналогії, які можна провести з чимось таким пов'язаним з гарними, наприклад, от дитячі такі нагадування. Тобто, якщо взяти щось таке, що близьке і знайоме всім, але трошки перефразувати його на те, що ми хочемо сказати, то воно має спрацювати. Тобто людина вже буде мати якісь гарні memories, вона буде мати гарний досвід вже колись в дитинстві, і якщо на нього накласти інформацію правильно подібрану, то це має спрацювати дуже добре, тому що вже людина не буде мати такого супротиву. So what I wanted to show is that wanted to say is that now that at this slide here it shows that so I did some research and shows that in the 2014's Transparency International Corruption Perceptions Index, that Ukraine was ranked 142nd out of 175 countries investigated, and they were found to have high corruption, and they were tied with Uganda, which is incredible because it's an African country that it's very considered very corrupt. Бетті-Енн зараз каже, що проводилося дослідження у 2014 році стосовно корупції в Україні, і із 170 країн наша країна посіла 142 місце. Це зовсім поруч було з Угандою та Коморосом, ну, тобто африканськими країнами. And so one of the things they're realizing is that bribes are given to ensure that public services are delivered. And they said that people are expecting bribes. And when I was last in Ukraine in February, the last day that we were there, we spoke with the physicians at the hospital in Ivano-Frankivsk, and they talked very openly about this and how they themselves feel that they'd like to change their system. Бетті-Енн каже, що коли проводилось опитування, то виявилось, що люди, суспільство, вони дають хабарі для того, щоб бути впевненими в тому, що вони отримують послуги, ну так би мовити, більш високого рівня, що так роблять всі і від них очікують саме цього, тому вони, чесно кажучи, це і роблять, тому що так роблять всі, якщо я це зроблю, то я отримую нормальні, гарні послуги. І коли вона була в Івано-Франківську, то лікарі з лікарні говорили про це досить відкрито, і вони казали, що вони хочуть змінити цю систему. So the highest corruption levels were found in this vehicle inspection. They can see at the bottom there 57.5%, and then the police 54.2%. Healthcare was the next one, like 54% of healthcare workers. There's some kind of corruption going on with bribes. Тобто ви можете бачити на цьому слайді, що транспортна система була корумпована на 57,5%, поліція на 54,2%, система охорони здоров'я 54%, суди були корумповані на 49% і заклади вищої освіти на 43,6%. So I just want you to know that when your midwife's trying to change a system, it's so important to shoot for the ideals. It's so important to think in terms of how could we picture a better world, and how could we try to approach the Ministry of Health and tell them that we want to change things, not just for midwives, but for the entire healthcare system. It may sound like it's very large, but in fact, when I talk to people in Ukraine, they all say they want to change it. So if they all say they want to change it, then it should be an open invitation, if the midwives are trying to change it, that the other people will listen to them.
Бетті-Енн каже, що має бути ідея, перш за все, все починається з ідеї, ідеї оцієї картини кращого світу. І до Міністерства охорони здоров'я треба доносити інформацію в такому ключі, що необхідні зміни, вони підуть на користь не тільки акушеркам, а взагалі вони підуть на користь цілій системі. І якщо акушерки будуть більш автономними, то вони зможуть змінити всю систему на краще. I'm trying to get to my next slide. There we go. So what I want to talk to you about now is social movement theory, because it's a bit of a heady topic, but I think it's really important for you to understand these concepts. So when I actually did a thesis on this like 20 years ago about just studying what social movements are, because I was studying the professions and I was studying how to become a midwife and studying all the structures and how you become a professional in our society. And I decided that I didn't really like the system of the professions and how they were laid out, because they're all competing with each other to get a piece of the pie. Бетті-Енн каже, що коли вона починала тільки цим займатися, вона дуже багато вивчала, вона приділяла багато часу для того, щоб збирати дані, проводити різні дослідження, і все це стосувалося і соціального руху. Вона звернула увагу на те, що система професій, вона пов'язана з конкуренцією. Тобто професії між собою конкурують за місце під сонцем. And so when you study social movements, you realize that social movements are different from political movements because they often represent the interests of the have-nots, whereas political movements represent the haves. So for us, the social movement is not for us as midwives. The social movement is for the women who are needing our services. The social movement is for people who do not have what they need. They need to have better choices, and that's what the social movement's about. Соціальний рух – це більш про тих людей, котрі щось не мають або не можуть мати. А політичний рух – це про тих людей, які вже все мають. Тому дуже важливо, що акушерки, коли вони починають оцей соціальний рух, що вони думають не про себе, перш за все, а про потреби жінки, щоб вона отримувала те, що вона хоче в своїх пологах. And they're also very informal. So I'm going to go through the 6 characteristics of social movements, and we're going to talk about them and talk about how they can be applied to Ukraine and how I applied them to when we were doing our social movement in Canada. Зараз будемо говорити про 6 складових соціального руху, як це може бути в Україні, як це відбувається в Канаді. So the first thing is that the groups that form the movement have a shared ideology and solidarity around some common goal. Перш за все, це те, що люди, які формують оцей соціальний рух, вони мають спільну ідеологію, та вони солідарні навколо основної мети. So what I want to ask everybody in the room is what you think is what is uniting you. And I'm not just talking about the midwives. I know it's mostly midwives that are sitting around the table here, but I want to know what you think is the thing that you all want to put on the agenda here as your goal. Why are you getting? Бетті-Енн питає, яка у вас мета взагалі? Що є вашою рушійною силою? Чого ви хочете домогтися? You mean like midwife or just like a... Not just midwife. I want to know what it is that everybody wants to do there, like what they want to do
in terms of their movement, because you have to understand when you are working as midwives and you're trying to change what you're doing, you are not just wanting to change things for yourselves, because that looks selfish. What you're supposed to be doing as professionals is you're trying to change a system so that it's better for the people that you're serving, the women. Найголовніше в роботі акушерки є те, що щоб не тільки створювати комфортні умови для себе, бо це досить егоїстично, а щоб створювати комфортні умови для жінки, щоб служити жінки, і саме це є основною метою. Це дуже важливо зрозуміти, що саме змінюючи систему, ми робимо добре не тільки для себе, а перш за все робимо добре для жінки. So I'm going to share the screen again, but I'm going to share it on a slide of where we're going to take notes. And I want to find out from people what they think they want. And I have, you can imagine, I have a whole list like this long of what we felt were most important to us, but I don't want to get to those until I find out what people here think. Бетті-Енн має дуже довгий список того, що вони прагнули досягти, але вона нам його зараз не покаже, бо вона хоче почути від нас, що ми хочемо досягти, як ми бачимо це, яка наша мета. Що найважливіше? Maybe it's one of the things to make women feel equal with medical staff, any kind, midwife, doctor, that they're equal, and she has equal rights for her body and for her child. Я сказала, що одним із пунктів може бути те, що жінка має відчувати себе рівною із акушеркою, і з лікарем, що вона має відчувати, що вона має рівні права на своє тіло та на свою дитину. Має право вибору саме де народжувати, з ким народжувати, як народжувати. Щоб надали У допомогу. нас це є. У нас жінки можуть вибрати, де народжувати. Ну, на жаль, це не у всіх. Нам треба легалізувати домашні Я пологи. ж доказала, а ви мене вже перебиваєте. Дуже. Пробачте. A woman should have rights to choose where to give birth. І щоб була при цьому, щоб жінка змогла отримати ту допомогу кваліфіковану, яку вона потребує, щоб вона відчувала себе з цією допомогою в безпеці. And she needs to feel safe with getting any support she needed, medical or otherwise support in her birth, despite the place of birth. Я вважаю, що нам потрібно доносити до жінок, власне, що вони мають право мати право, і щоб вони хотіли мати право. Тобто, ну, якась таке просвітницька діяльність має бути. Ну, тобто, багато жінок не хочуть мати цього права, не знають, що вони можуть мати право, і їм не потрібно мати це право. Тобто, і одною складової діяльності, я вважаю, потрібно, власне, просвітництво вести серед. Так. Ну, і, звичайно, що триступенева система на вже рівні державному теж. Зрозуміла. Who's talking, Олена? Хто це був, дівчата? Бо в мене екран зараз відкритий. Хто розмовляв? Хто казав це? Олена Перкін. Ага, Олена. Дуже рада вас чути. There was Олена Перкін. And she says that woman has to know that she has rights. And she has to ask for her rights.
And first we have to let the woman know that she has some rights and she may demand them in any kind of situation. And we have to tell them what kind of rights they have and what should they ask for. Yeah, that's great. Because a lot of Ukrainian women, they just don't know that they have right to choose the doctor even in the middle of the birth. And so я сказала, що переклала і сказала, що багато жінок в нас, вони не знають, що вони мають право змінювати лікаря вже в самих пологах. Ну, тобто, якщо їм щось не подобається в тому лікарі, який веде пологи, то вони мають право попросити його змінити. That's great. That's perfect. So you're really getting at what I'm trying to do now. So perfect. Okay. So can you still see my screen that says a shared ideology? That's still working now? Yes. Дівчата, всі бачать оцей екран, так? Okay, so what we're going to do now is we're going to go down the list of what we came up with in the United States and Canada. It's very similar. So the first one there is the first one was that there was a reaction by women and by the LGBT community that our system was predominantly Western, like so this is in the States and Canada, North America, New Zealand, right? And that it was a male medical establishment that controls obstetric care and disseminates the care to all the rest of the world. В них була система, яка керувалася чоловіками, була лише залежна від чоловіків, і тоді все було під керівництвом чоловіків, чоловіки правили світом. І вони дуже хотіли змінити цю систему. And so therefore the social movements can become especially active where birth is most medicalized. That's why it's a huge movement in Brazil, because it's very medicalized. There are 90% cesarean section in some hospitals. А ще один рух в них був за те, щоб припинити медикалізацію пологів. Особливо це стосується Бразилії, де 90% пологів є медикалізованими в тому чи іншому вигляді. Interesting. There's hardly a movement at all in Norway, for instance, in Scandinavia, but that is because they have a pretty gentle system in the hospital. And so people ask, well, we have such a good system and everything's fine here. Why would women want more choice to leave the hospital? So it's hard in Norway. В Норвегії та в скандинавських країнах в них майже немає жодних таких соціальних рухів, бо вони вважають, що в них достатньо м'яка система положництва, то їм нема чого змінювати, вони всім задоволені, навіщо їм виходити з пологового, якщо в них в пологовому і так все добре. But so the aim is to minimize medical intervention and to maximize women's choice. Just put those two together in the same sentence. It's really important. Дуже важливо. Can you repeat it once again, just to put it in one sentence? It's number 3 down there on the thing. It says the aim is to minimize medical intervention and maximize women's choice. Дуже важливо мінімізувати медичне втручання та зробити максимум з жіночого вибору, тобто щоб вибір жінки він був максимальним. And the next one there, it heralds birth as a normal physiological event. Звернути увагу всіх на те, що пологи є нормальним фізіологічним процесом. And then the next one is related to what the last person there spoke about, that the woman has to be provided with enough information to make an educated choice, because they don't even know what the choices are. So it's up to the healthcare provider to provide that choice. Дуже важливо, щоб жінка була такою, як ви кажете, що вона має бути обізнана в своїх правах, бо жінка не знає, чого вона може, на що вона має права і чого вона може вимагати. І це дуже важливо, щоб була така просвітницька робота ще на етапі вагітності, коли жінка буде інформована про свої права та можливості. And so number 1, 2, 3, 4, 5, 6 down there. So proponents, and this is not just the midwives, but the consumers themselves
And the research from all over the world suggests that proponents, that midwives are the practitioners best qualified to empower women and facilitate their ability to give birth normally. So that's why it's very important for the midwife to be autonomous, because the literature around the world has said the same thing, and everybody's starting to realize that the midwives are the cog in the wheel that best is qualified to empower women. Уся література світу каже про те, що саме акушерки, вони є найбільш навченими, найбільш кваліфікованими в тому, щоб задовольнити усі ці питання, які були підняті, для того, щоб навчити жінку, дати їй цю інформацію. І саме тому акушерки мають бути автономними для того, щоб мати змогу поширювати ці знання і покращувати свою роботу, покращувати положництво, покращувати відчуття жінки від власних пологів. And the other thing is that, so what we're talking about here is we're talking about the child, that like an alternative childbirth movement. And it's just like every other social movement theory. The goal creates a group consciousness. And see, I'm reading from the thing here. It's so strong that it overcomes competing differences like class, like religion and age. So this social movement should be able to go right through Ukraine. It doesn't matter from whether they're people in the country or whether they're people in the city or whether they're well educated. It should be able to be strong enough to cover the entire population. Бетті-Енн каже, що оцей акушерський соціальний рух, він має бути настільки потужним, щоб покрити усі слої населення, незважаючи на їхню роботу, незважаючи на рівень їхньої освіти, щоб усім було зрозуміло, що є акушерство і на що має права жінка. Як це все має відбуватися у спокійному стані, так би мовити. So, and the thing that's amazing about this is you have to understand that it's really important that you have consumer groups that are with you on this, and thousands of people do volunteer work on this, because it's what gets the thing going. You cannot do it alone yourselves as midwives, because you are, because then it looks like a self-interest. Ви маєте зрозуміти, що у вас є дуже велика підтримка. У вас є підтримка не тільки одна одної, вашої асоціації, у вас є підтримка ще акушерок з інших країн, що ви не одні на цій дорозі, в цьому руху соціальному. Тому що якщо самотужки ви просто це не зможете зробити, і це буде дещо, якщо ви будете робити це тільки для себе, це буде досить егоїстично. Тому ви маєте це робити не тільки для себе, але й, безумовно, для оточення свого. І у вас є підтримка. Ви можете розраховувати на підтримку інших акушерок, які пройшли або проходять такий самий шлях. So what we did was we ended up harnessing groups on the side, and because we could not do it all. We were interested in figuring out how to create a profession. You're actually also recreating your profession. But I just wanted to just tell them that, and I'll tell you something else. Вони починали з того, що вони думали про те, як відновити цю професію, як зробити її дійсно професійною, і що треба змінити для того, щоб це стало можливим. So I just want to say that I think that there's some interesting nuances with the Ukrainian situation, and one of them I just want to draw your attention to is that keep in mind that the Inuit, when I first came back to Canada from Guatemala, this was like in 1980, I was asked immediately to go up and work with the Inuit, because there was a woman in Ottawa here who was working with them, and she said, Bетті-Енн, you need to come to the Inuit, because they are talking about a very similar thing to what you're talking about. Коли Бетті-Енн починала працювати, повернулася з Гватемали в Канаду, то у 80-х роках, то одна акушерка їй сказала, що Бетті-Енн, ти маєш почати працювати саме з інуїтами, тому що в них дуже схожі потреби, в них дуже схоже бачення пологів.
And the reason you can imagine for like the Inuit were being sent from like way up north to down south for the quote unquote benefit of a hospital birth, and they didn't like it. They felt and first of all, they didn't like the medical approach, and then translate that and then I'll go on. Щоб ви розуміли, інуїти, вони живуть дуже далеко, на півночі країни. Їх туди, ну так би мовити, вислали, але зробили їм всі умови для того, щоб начебто їм було комфортно, і коли їх запросили народжувати в лікарні, то вони відмовились, бо вони сказали, що ну, нам це не подобається, нам таке не треба, і ми таке не хочемо. Оця цивілізація, оця медикалізація, вона не для нас. And so what we did was I went up north and we had meetings right across the north. I went to all the places way past the tree line, and we went to all these little villages to talk to the women about what they wanted and what their problems were. And one of the most important problems was that they were afraid that if they were not born on their land, that it was a plot by the government to take away their land, because that's one of the problems with Inuit culture, is that they have been robbed of their land for centuries. Вони їздили по тих селищах, які були найбільш віддаленими, по маленьких, там, в кущах. Вони запитували в жінок, який в них найбільший страх, чого вони більше всього бояться, що вони не йдуть до лікарні. І ті жінки казали, що вони найбільш бояться народжувати не на своїй землі, тому що десятиліттями, століттями відбирали землю в інуїтів. І такий був, я так розумію, закон, що якщо ти не народжений на цій землі, на своїй землі, то ти не маєш на неї права. І саме тому вони хотіли народжувати там, де вони живуть, щоб держава не відібрала, щоб уряд не відібрав у них це право на землю. So I really think that the midwives, or get a consumer group, a group of consumers who are involved with childbirth and want to change things. I think you need to start doing some surveys in Kyiv and in some of the big cities to find out why women are leaving Ukraine to have their babies. Why are they leaving the country? Зараз Бетті-Енн каже, що, можливо, нам слід провести таке дослідження, щоб з'ясувати, чому наші жінки виїжджають з країни для того, щоб народити дитину. I think maybe for now they do this, they live in the country in order not to get under bomb attack. Right, okay. So, Я сказала, що саме зараз, можливо, вони це роблять здебільшого з того, що вони не хочуть народжувати під бомбами. Okay, so I agree. I understand that. But there's some subtle things to that too. They also may, like you think that, right? But it's possible that they're also thinking, maybe I actually want to have the baby born in another country, but you need to ask the women, right? Mm-hmm. Maybe they want to seek alternative care in a country with a less medical approach. Mm-hmm. Mm-hmm. Бетті-Енн каже, що все ж таки треба запитати їх, можливо, вони просто хочуть народити дитину в іншій країні, ну, щоб вона стала громадянином іншої країни, або, можливо, вони потребують, або вважають, що вони зможуть отримати більш високий рівень догляду. And you can even put on this, you could put on the survey, are you aware that the hospitals are targets? Because that's the other problem, right? Is we know, like, if over 700 by November, over 700. Oh, good, Larissa's got her hand up. Over 700 health facilities were bombed. I can't help but think that people realize that they're targets, and that might not be a safe place to go. І вона вважає, що можливо це відбувається ще й тому, що лікарні є мішенню для бомбардування, і що лікарня наразі не є безпечним місцем для того, щоб народжувати дитину. Лариса, кажи, ми тебе слухаємо. Я хочу сказати, що я знаю, ну, скажімо, декілька жінок, які повертаються народжувати в Україну. Я потрошку буду перекладати. Да. Larissa knows several women that came back to give birth in Ukraine. They came back from other countries to give birth in Ukraine.
Right, because they Тому want to що, be Ukrainian, то- of course. тому що Скажи. вони порівнюють медицину європейську і українську не на користь європейської. Because they now can compare Ukrainian medicine and medical care and European medical care, and this compare is not in the lead of European. They think that they can have better medical care in Ukraine. Wow. Да. По-друге, це те, що окрім USA, ніде вони не отримують громадянство. And their kids cannot be the member of the country. How to say it? I just forget the word. Yeah, The member of the country. A citizen. Yeah, the citizen. They can get the citizenship only in United States, but not in the European countries. So there's no reason to go there and give birth if you want to get a citizenship for your kid in Europe. There will be no citizenship. Євгенія, я бачу вашу руку. So do you understand what I'm trying to get at, though, is it's good for you just to do a survey. Oh, let Alona talk and that other person. Давайте, дівчата, по черзі. У Канаді ж теж є протоколи. Правильно? От мені дуже хочеться запитати, як у них у протоколах, коли вони у роддомах починають стимулювати жінку? Я зараз знаходжу в Ізраїлі, і тут, якщо 40 тижнів, всі йдуть на балон, на стимуляцію. Це закон, це протоколи. От Ви мені хочете дуже це дізнатися, як відбувається це в Канаді? Да, от, ну, ми почули лагідність, все, але мені дуже, от, як вони з цим працюють, як вони обходять стороною протоколи, от це мене дуже хвилює. Я зрозуміла. Дякую. Evgenia has another question to you, not according to our main topic, if it's okay with you. That's fine. She's now living in Israel, and what about protocols after 40 weeks? How you deal with stimulation after 40 weeks? Because in Israel, there is a law that all women have to be stimulated if they have more 40 weeks. Yeah, well, that I know that because I've given talks in Israel, so it's something we're trying to change in Israel. But that's unfortunate. She's allowed to say that she doesn't want that. She's allowed to say that. А в Ізраїлі Бетті-Енн каже, що вона знає про цю ситуацію в Ізраїлі, і вони хочуть її змінити. Але наразі жінка знає, що вона може сказати: я не хочу. Я не хочу цієї стимуляції. Like in any country in the world, as soon as you say something to a medical professional that you don't want to do what their protocol says, they're going to be taken back, and they're going to be surprised that you are actually questioning them. But you need to do it. Бетті-Енн каже, що майже в будь-якій країні, якщо жінка знає свої права і те, що вона може йти проти протоколу, якщо вона каже, що вона не хоче робити те, що вказано в протоколі, то лікарі вони повинні відступити. Тобто вони мають бути обізнані в тим, що якщо жінка знає свої права і що вона має право на відмову, то вони мають відступити від неї. That's why in Canada and the United States, we just piggybacked on the counterculture movement, right? Like when we were starting our movement, it was at the same time that the Vietnamese War was going on. It was the same time that everything was being questioned in our culture. So it was easy to question birth. That's why, for instance, like everybody was doing self-help, self-discovery. And so it was a time when everyone was questioning everything. And I think in Ukraine, everybody is questioning everything right now. That's why I think it's a good opportunity. Бетті-Енн каже, що оцей весь рух, він почався, і його рушійною силою було те, що вони постійно задавали питання.
І саме оця жага до знань та задання питань, вони надали змогу перевернути цю систему. І вона каже, що їй здається, що саме це відбувається зараз і в Україні, що люди почали задавати питання, люди почали цікавитися своїми правами, і вони почали цікавитися тим, що відбувається навколо них. Тобто вже це не об'єкт, а суб'єкт. І вона каже, що це може спрацювати і в нас. Ну, тобто, що зараз ці процеси, їй здається, вже починаються. Люди починають задавати питання. Elena, should we be going to the chat? Did the people who both have their hands up, did they have their say? No, we have one more question from Олена. Ваше питання? Так, ну, я не питання більше, я хочу сказати, що, ну і Бетті, напевно, це зрозуміла, будучи тут у нас, що ситуація з акушерською допомогою дуже різниця на Заході, в центрі, ну, і я б сказала, в західних областях і в решті України. І в нас тут на Заході, бо я зі Львова, пологовий туризм був розвинутий дуже сильно ще і до воєнні, до ковідні часи, ну, напевно, років останніх 10 люди активно їздять, власне, народити в Польщу багато їздили, в Угорщину їздили, в Сполучені Штати літали, хто мав можливість. І, власне, причини були такі, жінки хотіли обирати, вони розуміли десь, можливо, що рівень послуг плюс-мінус однаковий, але, наприклад, в Польщі там приймає пологи тільки черговий лікар, і тобто бо у нас тут можна домовитися з лікарем, але він може бути втомлений, і ти не отримаєш нормального ставлення до себе, то в Польщі, скажімо, з тим краще. Комфорт, дуже багато за комфортом їхали, за умовами, власне, ну і за комунікацію, тобто ставлення, пояснення, а є дослідження, котре говорить про те, що жінка буде задоволена власними пологами, якщо вона буде розуміти, що з нею відбувається, якщо до неї будуть відноситись не як до об'єкту, а як до суб'єкту. І за цим, власне, дуже багато жінок їздили в інші України, а багато їздили, до речі, до Києва, особливо останній час. Але тут у нас у Львові жінка, якщо обирає їхати в центр чи в Польщу, то, власне, швидше, ну, часто обирають Польщу. Леночка, стоп, є перекладати, сонечко. Ні, я зрозуміла, мені ж треба зрозуміти основний посил, тому, ну, нормально, я зрозуміла. Я просто хотіла пояснити, що інакше на Заході, ніж в центрі, і що у нас їздили, і сказала причини, по яких їздили, і кажу, що в Київ, особливо коли був ковід, то в Польщу не можна було, а в Київ їхали. Зрозуміло. Зрозуміло. Alana says that there is different situation in different parts of our country. For example, on the west of Ukraine, there was some kind of medical tourism to Poland, to Hungary, and to Kiev. That women go there to give birth, to have more comfortable places for that, better communication skills. They feel more comfortable if the doctor tells them everything they need to know, they want to know, first of all. And so that's why there's no equal situation in the whole country. We have different, as far as I know, even in my city, we have different situation in maternity houses. So we have friendly maternity houses, we have unfriendly maternity houses. So it depends a lot of not only the state, the part, but also from the staff, from the management of the hospital, of the maternity houses. Олена, я переклала, я сказала також, що в нас така ситуація, вона є не тільки по всій країні, вона присутня навіть в окремих пологових в одному місті. Що в нас є недружні, є дружні пологові в одному місті, і все залежить від керівництва та від стафу, від тих, хто там працює. Що різні ситуації навіть по одному місту можуть бути. And how do they find out about those places? How do they, Facebook, Instagram, email, advertisement? You mean tourism or?
How do they find out about what any of their choices are? How do they find out? Is it through their families? Is it through the medical doctors they ask? Is it through the Facebook, Instagram? Хто в нас проводить цю освітню роботу? Звідки жінки дізнаються, як ви вважаєте, на що вони мають права? Тобто, що вони можуть вимагати, що не можуть, де краще, куди краще поїхати та як домовлятися, ну, тобто в такому ключі. Як ви вважаєте, звідки вони це знають? Вони на курсах. На курсах, якщо вони готуються, вони отримують інформацію або від лікаря, If they який got веде prepared вагітність. for birth, maternity courses, they get the information, or from the obstetrician, Ну, а чати теж, if спілкування he's в friendly, соцмережах. maternity friendly, and Facebook, chats. А ще наші жінки дуже розумні, і вони читають протоколи. Also, our women, they're very educated and they know how to read protocols. Where to find and how to read them, how to interpret Great. them. Okay, so it seems to me that one of the things that your group should do after ICM, after Bali, is you should start to become the people in the country, the midwives, should start to become known as the people who are interested in what those people have to say, in what women want. Like, you should become the forum that is looking to seek what women want in the country, because if you can put yourself in that position, then people start to come to you for questions and you start to have the answers. Бетті каже, що після конференції, особливо після конференції на Балі, ми маємо стати тою рушійною силою, яка буде цікавитися в жінок за їхні потреби, що вони хочуть і як вони бачать. І коли жінки побачать, що ми цікавимося їхньою думкою, їхніми побажаннями, то вони можуть стати більш відкритими до нас, і вони зможуть отримувати більше знань про свої права та, відповідно, більш гідні пологи. And I think what you should do, and don't get Anastasia to do this, and don't get Alona Rico to do this, get somebody else in the organization to team up with a consumer group of any kind, whether it's a doula group or a VBAC group, to create a survey that you can then make public and you can send across the country to find out why people are leaving, what they want, you know, like a nice general survey, but some very specific questions. Because if you explore that and you do it with consumer groups, if the Association of Midwives of Ukraine does it with consumer groups, that survey will become a very important piece that you can present to your Ministry of Health. Бетті пропонує, але щоб це робила не Настя та не Альона, хтось інший, зробити такі дослідницькі групи, які будуть задавати оці питання, чому жінки виїжджають, що вони хочуть отримати від тієї країни, від того пологового, куди вони їдуть, що їх не влаштовує, тобто зібрати оцю всю інформацію. І саме з цією інформацією можна буде вже звертатися до МОЗ для того, щоб представити їм ці дані і пропозиції стосовно того, як можна вплинути на систему і вирішити оці питання, які задають жінки. Тобто, як задовольнити їхні потреби. Можна? Лариса. Ми зараз робимо опитування для доповіді на Балі, там будемо збирати якусь інформацію, і там про виїзд за кордон у нас не було питань, але можна потім, ми стосовно акушерок, ролі акушерок і лікарів, у нас там є такі опитування, є такі питання. In our speech that we will take to Bali, we have this kind of paragraph about questions, and we think that it's a good idea to ask more about why people are leaving from the country and to get it into our speech.
Yeah, great, great. You haven't got a lot of time. But У вас залишилося багато часу для того, щоб забрати цю інформацію. Легко. good. That will be easy. No Ми problem. швидесенько. Ми Okay. швидесенько зробимо це. So you should also ask them other things like for us, we were having people, we were wanted to know, like, do people want water births? Do they want vaginal births after cesarean? Do they want, see that it's on the slide there, Elena. Do they want more doulas? Do they want to have longer time at labor? Because we had people that were being told that they had to be augmented. They wanted longer time to labor. They didn't want to follow a partogram. They wanted upright position. So you have all those things. You have a general question asking them, what is it that they don't like about the present system? Like what restrictions, an open question about what restrictions they feel that they have when they go into the hospital. Бетті каже, що вони, коли створювали таке опитування, то вони запитували відношення жінок, або чи хоче жінка народити у воду, чи хоче вона народити вагінально після кесарського розтину, чи хоче вона, щоб була присутня доула, чи знають вони про більш пролонговані пологи, що можна йти не за протоколом, не за протограмою, а можна трошки більше подовжити пологи, тобто якщо там є якісь певні ознаки того, що так може бути. І Бетті каже, що треба залишити відкрите таке питання, що в нашій системі йде не так, чому жінки виїжджають. Тобто, що ми робимо не так через те, що ми втрачаємо вагітних в наших пологових. Просто ми зараз будемо робити не таке розширене дослідження для того, щоб зібрати серед мам, які вже народили, і серед вагітних, які планують, якусь таку виборку стосовно ролі акушерки. Ми більше про це. А потім ми зробимо. У нас великі чати, в яких можна швидесенько. Probably there is a phone call or something like that. Larissa says that for now, for the Bali, we are gathering information about the role of midwife for those who already gave birth and for those who are pregnant now. And a little bit later, we will ask those questions that you proposed to ask them. Okay. Yeah, because for now, we don't have much time to gather everything, but we have extremely large charts of newborn moms, of pregnant women all over the country, and they're very active. They're eager to answer the questions. They're eager to, so we have we have a lot of information to collect and to gather it, but we have a lack of time if we are talking about presentation in Bali. Yeah, I just want everyone to realize that when we were doing this, we did not have internet. Я лише хочу, Бетті хоче лише нагадати усім, що вони робили ці дослідження, що вони збирали оцю всю інформацію за тих часів, коли ще не було інтернету. This was done like at little meetings around tea parties and going to La Leche Leagues and going to community centers and talking to people. It was crazy. We did not have the ability you have now to mobilize. Вона каже, що вони робили це за такими чаюваннями, вони влаштовували якісь зустрічі, вони відвідували, в них є такі ком'юніті-центри, соціальні центри, вони робили всілякі такі заходи, на які запрошували жінок для того, щоб мати змогу збирати цю інформацію. Тобто такого доступу до інформації, якої ми маємо зараз, це для них було дуже важко, але вони все ж таки це зробили. І в нас це має бути трошки легше, бо в нас є великий доступ до інформації тут і зараз. So just to review now, so we've only gotten to the number 2 of the social movement, the characteristics of social movement. So the first one is this one about a shared ideology, right? And the second one then is what we're discussing is collective action on controversial actions.
Другий, ми дійшли тільки до другого пункту цих соціальних рухів, а другий пункт – це є контрдія на соціальні дії, протидія соціальним діям. Okay, so Can you let's, share your screen with the presentation? it is shared. No, we have now only the Word document open. Oh, okay, sorry. Where I was taking notes, okay, good. I will Зараз Бетті-Енн share розширить свій screen. екран, щоб ми Okay. могли всі бачити. Oh, that's why you were having a hard time, translating. Okay, so here it is. Do you see it now? Yes, yes. Okay, so the first one, remember, was this thing. So the first one was a shared ideology and solidarity around a common goal. The second one is collective action on controversial actions. Колективні дії на протидії. And then the third one is participation by informal networks of multiple autonomous groups. So you have, what you do is it's really important, people that are getting online to form their own groups. Everybody has their own interests, right? So I've got here down, just read down there, quietly unhappy women, people wanting water births, those not offering a vaginal birth after cesarean, they're wanting a vaginal breech, they're wanting a home birth and end up doing it on their own. You know, all those people should form their own groups. They should all have their own little Facebook pages where they're talking, and they form an organization and give it a name, because that way you've got lots of groups. And then when you're doing work with the Ministry of Health, you say, we've got all these women's groups online and they all want this and these are their demands, right? Бетті каже, що найкраще буде, якщо будуть створені саме маленькі групи такі за інтересами. Тобто, наприклад, група жінок, які бажають народжувати воду, група жінок, які бажають народжувати після кесарського розтину. Саме отаке створення маленьких груп, воно є найбільш дієвим. І вони є найбільш зібраними, і від них легше отримати всю потрібну інформацію тут і зараз. В нас у Львові вже багато років діють такі групи, як офлайн, так і онлайн. Є група підтримки в Фейсбуці фізіологічних, власне, вагітності і пологів. Раніше вона називалася інакше, але ми її переназвали. І є група для жінок, які хочуть народити вагінально після кесаревого розтину. І є львівська група підтримки грудного вигодовування, відповідно, і ми робимо зустрічі вагітних, і робимо зустрічі, власне, направлених на фізіологічні пологи. Розповідаємо їм про фізіологічний хід пологів і групи, зустрічі час від часу годуючих мам у нас є. Я знаю, що не тільки у Львові, в інших містах теж є такі штуки. We have some kind of such small groups all over the country. Groups for those who want to know more about physiological birth, groups who want to know more about vaginal birth after cesarean, groups of breastfeeding, and they're online and offline also. Sometimes they're gathering, having tea and talking. Okay, so at some point you need to have the consumers have an umbrella group that helps to organize the consumers to recognize that you want to do an action. And so what you do is you get together, you say, okay, we're going to put in a brief to the Ministry of Health. And you don't just put in a brief to the Minister of Health from the Association of Midwives of Ukraine. You put in a brief, and all those groups all put in the brief at the same time to the Ministry of Health. You know, it's not just the midwives trying to toe their own party line. It's all the women across the country, all these groups doing that. Бетті каже, що необхідно, щоб ці групи, вони були не тільки такими кулуарними, а щоб вони були більш активними, можливо, вони були зареєстрованими, мали свою назву. Тому, коли ми будемо приходити до Міністерства охорони здоров'я, щоб ми приходили не тільки акушерки приходили, так, асоціація акушерок, а ще приходила, наприклад, асоціація підтримки батьків за різними факторами.
Тобто, щоб було більше людей, які залучені до процесу, але це були не виключно акушерки, щоб наш МОЗ він бачив, що є багато людей, яким не подобається сьогоднішня система, вони в ній розбираються і вони хочуть її змінити. Що це не тільки прагнення акушерок, а ще й прагнення суспільства і активних суспільних груп. And the other thing, the fourth characteristic, there's six of them, I'll get through them in the next 10 minutes. Okay, so the number fourth one is that fragmentation is a highly anticipated expectation of social movements. You are going to have conflicts because every social movement everybody has their own ideals about what they want. Some people want home birth, some people want a better home-like atmosphere in the hospital, and you should make sure that everybody has their say, even if there's conflict. Четвертий пункт – це фрагментація. Ми маємо зрозуміти, що в таких групах в них завжди буде якісь розбіжності, в них завжди будуть виникати якісь конфлікти, але треба пам'ятати, що в цих конфліктах ми маємо завжди... такі шеї, звісно, сплошні кості. Так, що ми маємо дотримуватись однієї лінії, ми маємо дотримуватись, ми маємо вислухати, перш за все, одне одного і розуміти потреби одне одного, навіть у конфліктних ситуаціях, у таких, скажімо, коли не зовсім люди розуміють, що вони рухаються в одному напрямку, говорять про одне і те саме, але різними словами. Це дуже важливо не втратити оцю єдину мету в конфліктних ситуаціях, які, звичайно, що будуть в різних групах. There's even a conflict with us. There was a conflict between the feminists and between the people like that were hippies, because the feminists wanted to push an agenda of that was more structured and that really got to changing bureaucratic structures, and the hippies were just all over the place. They didn't even want to collect data. Були в них навіть розбіжності в їхніх групах, особливо в той час, коли феміністки, вони хотіли структурувати всі знання, вони хотіли структурувати всі дані, а частина, яка була у хіпі, вони казали, що ні, там ми не хочемо нічого збирати, в нас і так все влаштовує, нам і так нормально, ми просто хочемо подорожувати країною, робити те, що нам вдається, і те, що нам подобається. And the hippies also were doing homeschooling as well as home birthing, and they were doing living on the land, and they were doing all kinds of things that were really outside the system. And the nurse midwives, for instance, didn't want to have anything to do with the home birth midwives at the beginning. На початку медсестри та акушерки, вони взагалі нічого не хотіли мати спільного з домашніми акушерками, тому що ті приймали пологи у хіпі, а хіпі вони були такі максимально соціальними в тому плані, що вони жили на землі, їхні діти навчалися вдома, вони народжували вдома, ну тобто вони були такі зовсім не, і жінки в них були зовсім не феміністичні, вони не прагнули якихось там звершень великих, вони просто хотіли жити в своє задоволення і робити те, що їм підказувало їхнє серце. І навіть в групі Бетті-Енн, цих акушерок, то в них були такі дуже великі конфронтації, тому що вони не хотіли нічого мати спільно одна з одною. So the fifth thing, the fifth characteristic is action that takes place largely outside the institutional sphere. It's like these are movements that are not like done within hospital. They're always done outside there. People are doing rallies, they're writing books, they're doing sit-ins, they're avoiding going and doing this within the institutions. That's how social movements work. Соціальний рух, він працює так, що він не зосереджений тільки в осередку, так? Тобто в лікарні. Він направлений назовні, тобто це створення якихось подій, заходів, це написання якихось книжок, це просвітницька діяльність. Тобто це те, що дає змогу інформації вийти назовні та використовувати її не тільки між собою у конкретному закладі, наприклад. Okay, so then the final thing of that social movements are made up is they're of sufficient size. The more, the better. Ну і звичайно, що соціальні оці всі рухи, вони зазвичай працюють тоді, коли
використовується оця схема, чим більше, тим краще. So I just want to say a few more things. I know we have to go in about a minute, but I just want to talk about the radical flanks, because there are radical flanks in every movement. There's people who want, like, there's the Igor Tchaikovskys who want to be swimming with dolphins and putting babies in frozen water, right? Вона хоче поговорити ще про такі радикальні фланги. Згадує Чарковського, який хотів, щоб діти були народжені у воду з дельфінами, щоб плавали в холодній воді, робили такі дуже гнучкі фізичні вправи. Ну, ви, напевно, знаєте Чарковського. But what's so amazing is, for instance, the nurse midwives in the United States of America, they were just shocked when they realized how much publicity and how much power the home birth midwives had. And the same in Canada, the nurses in the hospital were shocked that the Canadian midwives were actually using home birth as the wedge into getting the politics changed. And the nurses at first aligned with the doctors, and then they realized that they were aligning themselves with the wrong group. They needed to align themselves with people on the ground. And they even had policies originally saying they were against home birth, and then they started realizing that if they're against home birth, they're against choice, and that was a very bad position for them to be in. Але оцей супротив акушерок та медсестер, які працювали в лікарні, він з часом був подоланий, тому що акушерки, які працюють в лікарнях, та медсестри, вони зрозуміли, що, напевно, вони займають не дуже правильну позицію, відбираючи право на вибір в жінки. І багато з них перейшли на сторону домашніх акушерок, тому що вони зрозуміли, як важливо надавати жінці право на вибір. So I just had these pictures of Igor Tchaikovsky. You know the play. Бетті показує зараз так. Чарковського. Right there, like on the Black Sea. В Червоному морі. He just died actually in 2021. He was working in the 80s. And everybody in the world knew about him. Бетті, здається, що всі у світі знають Чарковського та його методи роботи. So basically what the literature says about this radical flanks, the people who want water births, the people, like, to me, it's not very radical because we have all those things now in Canada, but these are the things that the literature says. It says first there's a negative effect, but then there's a positive effect. And every time you have some radical groups, it makes you look more moderate. So it's actually useful. And in the end, home birth is no longer considered a radical flank in Canada. Бетті каже, що спочатку, згідно з літератури, спочатку йде негативна така реакція на якісь нові запропоновані зміни, але потім, якщо ці зміни дійсно мають під собою якусь базу, то, звичайно, що потім іде позитивне відображення цих дій, і таким чином люди змінюють свою точку зору, вони відчувають себе при цьому більш сучасними, більш розуміючими. Part of the reason, the midwives I actually surveyed the midwives in Ontario, and 100% of them, even though we only do 3% home births, 100% of the midwives said that it was incredibly important and a crucial part of our movement because it shows that they are really accepting informed choice if they're accepting home birth. Бетті ж працює в Онтаріо, і хоча вони мають лише 3% домашніх пологів, з цих 3% лише 1% акушерки, вони казали про те, що для них було дуже важливим, щоб була проведена така реформа, і щоб жінки могли вільно народжувати вдома, щоб це було легалізовано, і що це був дуже вірний напрямок. So we'll close there. I have a whole other topic I can do today, but not today. В мене ще є дуже багато, що вам розказати, чим з вами поділитися, але, напевно, вже не сьогодні. So we've gone through the 6 characteristics of social movement theory,
And I think you're seeing lots of homework you can do. But I do think that one of the things that hasn't quite developed yet in Ukraine is this connection with the consumer groups to the extent that you're actually lobbying the government with them. And I think that's the next step. Беті каже, що багато чого сьогодні було сказано. В нас є, ми розглянули ці 6 характеристик соціального руху, до того ж в нас є домашня робота, якою можна зараз займатися, оці всі зібрання інформації, таке інше, але дуже важливо ще зайнятися оцим поєднанням оцих маленьких груп, для того, щоб ми могли всі разом, не тільки акушерки, але й інші соціальні рухи, прийти і поспілкуватися з керівництвом, з урядом, для того, щоб мати змогу змінити систему. Щоб це було видно, що це не тільки з акушерського боку така є потреба, а й суспільна потреба. So just one last thing. So what we did was we actually formed a group called the Midwifery Task Force, which was actually, it's problematic because it was also the name of the government group, but it was a group of all the consumer groups who saw a central place where they could talk among consumers, so that those consumers had their own portfolio that they took to the government. The other groups could also go to the government, but there was somebody kind of helping those consumer groups to get together, and that you need someone to do that. Probably not a midwife, probably somebody who's not a midwife. Беті каже, що найкраще зробити так, щоб була якась людина одна, але це краще, щоб була не акушерка, щоб це не виглядало як, що це потреба з акушерського боку, яка зробить такий зріз усієї інформації від таких маленьких груп, так, ну, як ми казали вже, там, водні пологи, після кесарського розтину, там, пологи з долом, ну, тобто такі соціальні групи, зібрати цю інформацію, щоб можна було, навіть якщо не всіма групами одразу, то одним представником, який буде представляти інтереси усіх цих маленьких груп, вже піти тоді до уряду разом з акушерками. Це буде простіше зробити. See, those groups all should recognize that the overwhelming historical and context in the literature and internationally is that midwives offer those things that they need, and that's why they want the midwives to be autonomous. So then they're carrying the torch. It's not the midwives carrying the torch, it's the consumer groups who are saying, we need this, we want it, please provide this for us. Дуже важливо, щоб ці маленькі групи, вони також розуміли, що сама акушерка може надати їм те, що вони бажають отримати від своїх пологів. І відношення, і місце, і те, як ці пологи будуть проведені, і що цей факел його має нести не тільки акушерське ком'юніті, не тільки акушерська асоціація, а ще й інші, всі ті, хто зацікавлений в тому, щоб система ця була змінена. Are there a bunch of questions in the chat that we haven't got to? You wouldn't have time probably to learn to look at them. Зараз. One second. I just... Так, ні, начебто ми... No, I think we got all questions answered in the chat. Oh, great. Yeah, there were some questions, and we were talking about it in the middle of our conversation. Right. Беті питає, чи є в когось якісь ще питання там в чаті, які не були висвітлені в цій розмові. Якщо на щось не відповіли, то піднімайте ручку або напишіть ще раз. Maybe you should have the presentation translated somehow and to get to them, what we covered. And I can do the other parts another time if you want. You mean you will translate it for us, or should we translate it for everybody? What do you think? Okay. I could do it by Google Translate, but oh, I think. You don't need to. Just it's a thought. No, I think it's a good idea actually. Like maybe 6 characteristics.
Беті каже, що, можливо, нам слід таки перекласти цю презентацію, щоб вона була у вас, щоб ви могли з нею ознайомитися. Оці особливо 6 характеристик соціального руху, щоб ви розуміли, на що можна спиратися в подальшому русі. Okay, there's no more questions. Everybody say thank you. Thanks a lot. It was amazing time to see you again, to hear you. Thank you so much for sharing. Very I got all important my dolls information. still with me. Беті тримає ці ляльки, які вона привезла з України. Я сказала, що ми всі дуже дякуємо їй за цей час, що вона нам приділила, за ті знання, якими вона з нами поділилася. I love you all, and I'm so happy to keep seeing new and old faces. Беті дуже нас любить, і вона дуже рада, що вона могла побачити і знайомі обличчя, і незнайомі обличчя. And I'm looking forward to seeing all those that are going to be in Bali. І вона дуже сподівається на скору зустріч на Балі. I have a question actually about that. I just wanted to know if Anastasia or if Lona know if there's a possibility that I could come in as an observer to the council meeting. Настя, Беті питає, чи знаєте ви, чи може вона прийти на council meeting? Council meeting, you mean... There's a council meeting before the actual Congress, and I hope they're attending it. Ask them if they're attending it. You mean online? Oh, is it online? I thought maybe it was in person. I would think it would be in person because it's an important meeting. There's a lot of networking. You mean counseling about the speech, about on the Congress? There's a council meeting, which means it's like the board. They have a board of, and all of the representatives from each country go to this meeting before the actual conference. Are they not invited to that? I think it will be on Zoom. Wow. If it's what I think, it must be on Zoom. Настя, таке питання. Зустріч, ота, що в нас має бути в 12 числа, це ж буде з усіма, хто має виступати на Балі? Ні, це тільки по пленарній доповіді. We will have a meeting only for those who will be on plenary meeting on Zoom. You're talking about another. I'm talking about another meeting. So at the beginning of every conference, okay, so they have the conference, they have everyone do their plenary talks and everyone does their talks. But before that, usually they have a business meeting. It's a business meeting for the midwife associations. And they have 2 representatives from every midwife association that come to this meeting before the actual presentations and the conference. It's like a business meeting, and especially new groups come. So I will ask Настя right now. Настя, чи буде якась зустріч, типу ділової зустрічі представників асоціацій перед тим, як буде відбуватися пленарна сесія? Перед цим усім заходом, чи буде якісь представники від нашої асоціації присутні на цій зустрічі? Просто я не дуже розумію, про яку саме зустріч іде мова, але це те, що має відбуватися перед тим, як почнеться сама конференція. Ти про щось таке чула? Ні, не чула. As far as we know, we have no information about such meeting. wow, okay, I'm going to contact ICM. This is odd. Yes, I think that will be probably better for you to ask about them, because as far as I know, as an interpreter, I was not invited in such meeting. We will have meeting with Vera for talking about
Yeah, plenary session. Oh, is Vera coming or is she going to be on Zoom? It will be on Zoom. Okay, so she's staying. I mean, no. I mean, this meeting will be on Zoom with me and Vera and the rest for the plenary session. And we are me, Vera, Larissa, and Victoria. Four of us are going to Bali. And Anastasia. No, Anastasia's not going? no. Oh, Беті в шоці, що Настя, ти не їдеш. Оці великі очі – це її здивування, що ти не їдеш. У мене, наприклад, немає таких грошей. Ну, я не можу собі це дозволити. Нам дали тільки 4 квитки. We have to choose only 4 members to go there, so yeah. So Larissa, Yeah. Larissa, Vera, Victoria from Leave. Yes. I met her. Yes. Yeah. Larissa, Vera, Victoria, and who's the fourth one? And me as an interpreter. Okay. I will talk to ICM and find out from them who exactly or when exactly this council meeting is, and if they've forgotten to invite you. Okay. We will Or maybe- appreciate. Okay, very good. I'll find out. And so my original question was, I wanted to know if the Ukrainian Association would support me to be involved in that meeting, because I think it would be very useful for me to help to understand the political things that are going on right now, just because I know what's going on in the rest of the world. And it's sometimes useful to have someone there to point you also to who you might want to go and meet, right? Because it's the networking is quite intricate, and it's quite important. Like when we went to Denmark, for instance, I took Victoria, I led her by the hand. I said, okay, you need to meet Franca, who's the president of ICM. You need to meet Sue Downs, who runs this conference. You need to, I just took her to all the different people she needed to meet. And so I just thought it would be useful for me to also find out the issues that are coming up at ICM. Бетті просто хочеш приєднатися, якщо буде оця бізнес-зустріч, так, представників різних асоціацій перед самим конгресом, то вона дуже хоче до нас доєднатися, до нашої команди, щоб мати змогу підвести нас до правильних людей, які б змогли допомогти нам у становленні, або ж пояснити більш детально нашу ситуацію з правильного боку, тому що вона знає і нашу ситуацію, і всесвітню ситуацію, то їй буде трохи простіше розповідати про це, так, як це має бути почутно, для того, щоб ми могли отримати щось те, що потрібно для нас. Тобто вона питає, чи ви не будете проти, якщо вона прийме участь в нашій такій презентації, якщо буде ця зустріч. Стосовно цього було і питання. Like I'm going to be with you a lot anyway, like at the conference, like I'm probably going to be doing that anyway. I used to do it for the Hispanic speaking people, but I think Бетті колись вже так робила для іспанської делегації свого часу, і вона каже, що вона хоче бути з нами на протязі всієї конференції, допомагати нам, там, знайомити з правильними людьми, тобто чи не буде це, чи дозволяємо ми їй це зробити, чи не будемо проти, щоб вона була поруч із нами весь цей час. Like it's really important to go through the program ahead of time, just for the conference, to go and because I think you should situate yourself obviously in clinical matters, but there's going to be a lot of political matters and how to approach ministries of health, and there will be information about that, like with WHO and all those things. Буде багато інформації стосовно того, як розмовляти з урядом, як виправляти ситуацію, тобто вже такі, знаєш, більш політичні будуть розмови, і вона б дуже хотіла приєднатися до нас, щоб допомогти нам з цим. Настя, що ти скажеш? I'll talk to ICM about this and just find out what's going on. I think, as for me, I will be very grateful if you join us, if you help us. I know, because it's not just translating English, it's translating the culture of ICM. Yes,
Yes, it's very important. Бетті каже, що це буде не просто переклад, це буде ще переклад з мови ICM. Ну, тобто, щоб ми могли розмовляти на одній мові, не тільки як на мові, але і терміни, і розуміння одне одного. We will be very grateful, I'm sure, that Well, it's Anastasia, gonna be- Alona, they appreciate it very much. Yeah, you know, you are so lucky to speak English because it is an English world out there at ICM. Even the French and the Hispanic can't get around very well, even though those are official languages. Бетті каже, що там англійська є саме основною мовою, незважаючи на те, що там представлені великі громади французькомовні та іспаномовні. Тобто основна мова то є англійська, і вона радить усім вчити англійську мову для того, щоб відвідувати такі заходи і бути в курсі останніх подій. Це вже трошки від мене. Well, folks, I guess we should have another meeting after Bali to talk about what's going on and what happened. Бетті пропонує нам зустрітися ще раз вже після Балі для того, щоб ми могли поговорити про те, що там відбувалося і яку користь ми можемо з цього винести. So I got a new word, propononom. Propononom is propose. Propose? Пропозиція? Propositia. I think you said proponom or something. I'm starting to learn Ukrainian. Okay. I can help you with that. I need it. Okay. All right. I'm over and out. Thank you so much for coming and Бетті, дівчата, Бетті всім вдячна. Вона дуже нас всіх любить. Їй дуже приємно, що ми всі доєдналися. І вона бажає нам всього найкращого. Вона вчить українську потроху. Дякуємо. І тобі, Лена, дуже вдячні за переклад. Oh, there's Irina. Дякуємо дуже, дякуємо, Бетті. Yeah. Дякуємо. Irina, I just want to say something to her. I finally realized I had no idea. Have you all seen this doll? I had no idea how much this doll was created. Like, I didn't realize until I got home that she had created this doll from the photos she had of me. Бетті навіть не здогадувалася, що ця лялька була створена з фотографії, з її фото. І вона була дуже вражена. Іра, вона була дуже вражена, коли вона це зрозуміла. Для неї це було велике відкриття, особливо те, що вона у кросівках, ну це взагалі для неї, ну, їй дуже приємно, вона дуже вражена. And the other thing you can tell her, look at this, I've added a pelvis. I've got a pelvis now. І в неї зараз вже є таз і малюк. Тобто все так, як має бути. Супер, супер, Бетті. Дуже рада вас бачити і дуже задоволена, що вам сподобався наш подарунок. Дякую. It's so nice to see you and I'm really glad that you enjoy the present. Yeah, it's lovely. It's on my mantelpiece. I show it to all the midwives. Він в мене такий в ходу, я його показую усім своїм акушеркам. That and those beautiful things that Yulia gave us with the candles. It's so amazing. And the Ukrainian flag and this thing and all these things people gave me when I was there last. I've got this little mantle, please, with all these things on it. Бетті дуже задоволена всіми подарунками, які вона отримала, перебуваючи в Україні. Вона каже, що в неї такий вже алтар з наших подарунків, і він для неї дуже важливий. Yeah. So over and out. Thank you so much for coming. Thank you so much. Have a good day. We wish you all the best. Thank you. We'll see you. Це, дівчата. Всім дякую. Гарного вечора. Дякую всім. Всім па-па. Настя, ми тут залишаємось, чи що ми робимо? Я не знаю, він кричить, бо він сильно